Hello students, today let us discuss about purification of colloids. ಇವತ್ತು purification of colloids ನ discussion ಮಾಡೋಣ. So before going to purification of colloids, in the last class we discussed about some important terminologies, that is craft temperature, right? Craft temperature ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. Critical missile concentration discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? Critical missile concentration, and also we discussed about the mechanism, right? And the cleansing action of soap. Cleansing action ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೆರೈಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೆರೈಟ್ ಅಯೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. These are all very important for the purpose of examination. And also very important thing is we discussed about the Briggs arc method. So Briggs arc method examination point of view ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ. ಸೊ very important, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So today let us discuss about the purification of colloids. Listen, in purification of colloids we use the first method, that is dialysis. ನೋಡಿ, dialysis ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಯೂಶುವಲಿ. ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿನೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ವರ್ಡ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. The process of separation of true solution particles from colloidal particles by simple diffusion using membrane is called dialysis. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, true solution is present in the form of impurity. True solution is present in the form of impurity. ಇಲ್ಲಿ colloidal solution ನ purification ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, which means we have to separate colloidal solution from the true solution. We have to remove all the true solution. True solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, whose particle size is less than 1 nanometer, right? So ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? by using dialysis ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, we have a furnace. From the bottom of the furnace we pass water, and it is connected with a parchment bag, right? Parchment bag ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, which means colloidal solution, and all the impurities is present inside that bag, right? So this is membrane. So from the bottom of the furnace we pass water, and at the top we eliminate water, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Listen, water bottom ಇಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ true solution comes out from the membrane. True solution ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ particle size less than 1 nanometer ಇರೋದ್ರಿಂದ it comes out from the bag, right? ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ parchment bag ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ and it is eliminated through water current, right? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using water. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, simple diffusion method, right? So ನೋಡಿ, diffusion means from higher concentration to lower concentration molecules move ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ impurities ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ colloidal solution ಜೊತೆಗೆ true solution ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರೀ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, colloidal solution ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. Right, colloidal solution has particle or colloidal particle has size more than 1 nanometer, but true solution do less than 1 nanometer. That's why it comes out. Godaita? So this is all about purification of chlorides by using dialysis. Electrodialysis. Read electrodialysis, dialysis. Difference in the first one. In case of dialysis, we simply pass fresh water. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ರೈಟ್, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. Is there any use of electric current? No. But in case of electrodialysis, we use electric current and also we use electrodes. Right, electrodes anna use ಮಾಡ್ತೀವಿ, electric current anna use ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's why this method is called electrodialysis. ನೋಡೋಣ electric current ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Electrodialysis, the rate of diffusion of smaller particles can made faster by introducing the electrodes to the dialysis unit. This phenomenon is called electrodialysis. ಈ ಒಂದು phenomenon ಗೆ ನಾವು electrodialysis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, once again explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The rate of diffusion of smaller particles. Smaller particles ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ again true solution. Right, ನಾವು true solution ನ separate ಮಾಡಬೇಕು from the colloidal solution. ಇಲ್ಲಿ diffusion ಅಂದ್ರೆ movement of true solution or smaller particles comes out faster. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ? That is because we introduce electrodes to the dialysis unit. ಆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, those colloidal particles or smaller particles, colloidal particles ಅಲ್ಲ, smaller particles or true solution ಏನಿದೆ, it comes out faster, it diffuses faster. ನೋಡೋಣ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. As it is same, almost same ಇದೆ. Right, from the water we pass water current, fresh water, and also we have parchment bag. Right, parchment bag. So inside that we have salt, that is colloidal solution ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇದೆ. Right, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is very very important. We have electrodes. We have electrodes. Electrodes are connected with one another. Right, connected. So because of presence of electrodes, smaller particles or true solution molecules, it diffuses faster towards the electrodes. ಏನು impurities ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ electrodes ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Right, right, smaller particles, so water also. Right, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, dialysis is this is simple dialysis without using electric current. Here also molecules comes out but somewhat slowly.
but here in this case true solution of smaller particles comes out fast. That is because here we are passing electric current through electrodes, right? So ಹಾಗಾಗಿ so ಇಲ್ಲಿ fast ಆಗಿ diffusion ಆಗುತ್ತೆ. So this phenomenon is called electrodialysis. Very important. Examination ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಬೇಕು. along with diagram, they may ask you along with diagram, simple diagram ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, purification of colloidal solution ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ is ultra filtration. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is ultra filtration. What is meant by ultra filtration? It is the process of removal of impurities from colloidal solution by passing through graded filter paper called ultra filter paper. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ನೀವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನು, ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Then they will introduce colloidal solution to it, or they introduce gelatin to it. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಜಿಲಾಟಿನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? when the normal filter paper is coated with gelatin or the colloidal solution, then the normal filter paper get converted to ultra filter paper. By using that ultra filter paper, we remove all the impurities from the colloidal solution. Is called ultra filtration. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಏನಿದು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ? ಲಿಸನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು, ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. Second, elevation in boiling point. Next, depression in freezing point. Last is osmotic pressure. So these 4 are colligative properties. ಈ 4 ಏನಿದೆ ಅದು colligative properties. These colligative properties have some values to it. ಎಲ್ಲ colligative properties ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ values ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, values of colligative properties is less as compared to true solution. True solution ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ colligative properties ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು, ಅಥವಾ colligative properties ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಸನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ colligative properties and colloidal solution, smaller particles they aggregate and they form larger particles, right? Colloidal solution ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ
ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ colloidal solution, in case of colloids, less particles less irutte but size is larger. In case of true solution, size is smaller, number of particles are more number of particles are there, right? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ more particles. Because of presence of more particles in the true solution, the values of colligative properties is more in case of true solution but less in case of colloidal solution. Colloidal solution ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ colligative properties ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ colligative properties ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, right? So values of colligative properties is less as compared to true solution, right? True solution ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ colligative properties colloidal solution value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So this is all about colligative properties. Next, Tindal effect or optical property. Tindal effect very important for your examination, right? Important. ಕೇಳ್ತಾರೆ examination ಗೆ either 2 marks or 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is meant by Tindal effect ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಹಾಗಾಗಿ must and should remember this, right? And read this. 100% question for examination. Very important. So Tindal effect. What is meant by Tindal effect? Listen. When a beam of light is passed through lens, that is convex lens, and this beam of light reaches a particle, a colloidal particle, right? Particle. It reaches a colloidal particle, and that beam of light it scatters. ಯಾವಾಗ beam of light ಒಂದು colloidal particle ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, then the light scatters. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. This phenomenon is called Tindal effect, right? ಈ phenomenon ಗೆ ನಾವು Tindal effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Scattering of light takes place due to presence of colloidal particle in the solution, right? Colloidal particle ಇರೋದ್ರಿಂದ beam of light ಯಾವಾಗ colloidal particle ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, then the light ಏನಾಗುತ್ತೆ? Scatters, right? Okay, listen. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು very important concept ಇದೆ. Listen. ಯಾವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, right? So this is called cone. Tindal cone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. A cone is formed before the light reaches the colloidal particle, right? Colloidal particle ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Tindal cone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಕೋನ್ ತರ ಇದೆ, ಕೋನ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಕೋನ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ Tindal cone, right? Before reaching the particle, light forms a cone like structure and it is called Tindal cone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is the scattered light, scattering of light. So ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಸ್, ಇದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, right?
The beam of light which strikes the colloidal particle has a longer wavelength, and this longer wavelength, as soon as it strikes the colloidal particle, it becomes shorter wavelength. Wavelength ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ತರ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಸಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, and as soon as it strikes the colloidal particle present in the water, present in the solution, then its wavelength decreases. ಅವಾಗ ಅದರ wavelength decrease ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್, right? Wavelength decreases and it scatters in all the direction, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? The beam of light which has longer wavelength strikes the colloidal particle and it scatters. The scattered light has lesser wavelength, right? Wavelength ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Tyndall effect. It can be observed by using microscope. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಿಂದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಇಟ್ಟು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಸನ್, ಒಂದು Tyndall effect ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we require two conditions, right? Tyndall effect is observed when following two conditions are satisfied, right? ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು Tyndall effect ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ Tyndall effect ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of light used. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜರ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ Tyndall effect. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ಈ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದೆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ Tyndall effect. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಾರ್ಜರ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ Tyndall effect ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ Tyndall effect ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ two main conditions to observe Tyndall effect. So what is the significance of Tyndall effect? Tyndall effect ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. Tyndall effect proves the heterogeneous nature of the colloidal solution. Heterogeneous nature ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್. ಅದೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Tyndall.